Okay. So what? Okay. Who will tell what is meant by tissue? मी सांगू का? मॅम मी Okay, okay, wait. I will call your name. First of all, mute all. Okay. Ashwini Lokre. Yes, ma'am. What is meant by tissue? A group of similar cells comes together to form a specific function. It's called as tissue. Okay, good. And what are the types of tissues? Main types, 4. Epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue, muscular tissue. Okay, good. Anuja Biscuite. Anuja Biscuite, mute yourself. Okay. What are the types of tissues? जे आता सांगितले तेच. मस्क्युलर टिश्यू, कनेक्टिव्ह टिश्यू, एवढेच. 4 आहेत मॅडम. बरं, टिश्यूची डेफिनेशन सांगा. नो मॅम. You are absent for that class? येस मॅम. Okay. वृषाली व्यवहारे. Yes, ma'am. What are the types of tissues? Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Okay. What is meant by epithelial tissue? त्याचं explanation द्या थोडं. In epithelial tissue consists of either single or multiple layers arranged in a continuous sheet. The Okay. cells are very closely packaged with little intracellular sheet space. Hello. हा बोला. सांगा ना. The cells of the epithelial tissue are usually present on the basement membrane. Okay, good. Mute yourself. Sutar Nandini. Yes, ma'am. What are the functions of epithelial tissue? Protection of underlying structure from dehydration and chemical and mechanical damage. Secreted in mucus or sweat glands. Sorry, Okay. secreted of mucus and sweat. Absorption of fluids such as digested foods. Okay, good. Mute. You can mute. Rupali Raut. Yes, ma'am. What are the types of epithelial tissue? There are type of simple epithelial tissue and stratified epithelial tissue. And in simple epithelial tissue is squamous epithelial, cuboidal, columnar, and silicated. And stratified epithelial tissue is 2 types of squamous, stratified squamous epithelial tissue and one राहिले transitional epithelial tissue. Okay, good. You can mute. Aarti Metkari. Yes, ma'am.
व्हॉट इज सिम्पल इपिथेलियम, त्याचं डिस्क्रिप्शन सांगा. Simple epithelium tissue consists of a single layer of cells present on the basement membrane. It is usually found on absorptive or secretory surface. Simple epithelial tissue is classified into 4 types: simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium, and simple ciliated epithelium. Okay, good. You can mute. Aarti Bhosle, Yes, ma'am. what is simple squamous epithelium? This Tell tissue, description. this tissue composed of single layer of flat cells present on basement membrane. The cells are closely packed together like flat stones. The shape of nucleus flattened, oval or spherical, present on the center of the cell. Simple squamous epithelium is a present of sites where filtration of blood and diffusion takes place. ओके, गुड. आणि ते कुठे प्रेझेंट असतात? Heart, blood vessel, lymph vessel. ओके, यू कॅन म्यूट. अश्विनी यादव. Yes, ma'am. सिम्पल क्युबॉइडल इपिथेलियम एक्सप्लेन करा. Simple cuboidal epithelium consists is the single layer of cube-shaped cell fitting closely together present on the basement membrane. That is the function, secretion, and absorption. ओके. आणि ते कुठे प्रेझेंट असतात? दे आर फाउंड इन. Thyroid gland and kidneys. ओके, गुड. अस्मिता भोसले, Yes, ma'am. सिम्पल कॉलमनर इपिथेलियम एक्सप्लेन करा. This is also formed by the single layer of cells and these appearing like columns and present on basement membrane. Goblet cells are modified columnar epithelium cells that secrete slightly sticky fluid called the mucus, and secreted mucus act as lubricant for the lining of the digestive and respiratory, most of the urinary tracts. ओके, यू कॅन म्यूट. गुड. घोडके अंजली. Yes, ma'am. सिम्पल क्युबॉइडल इपिथेलियम सांगा. एक्सप्लेन करा. सिम्पल क्युबॉइडल. This tissue consists of a single layer of cube-shaped cell fitting closely together present on the basement membrane. And simple cuboidal epithelium perform the functions of secretion and absorption and is found in organs such as the thyroid gland and kidney. ओके, गुड. यू कॅन म्यूट. केशव निकम. केशव निकम. अनम्यूट युअरसेल्फ. तुम्ही सांगा सिम्पल सिलिएटेड इपिथेलियम. असं केलं सबसेंटी लागेल ना. ठीक आहे, नेक्स्ट कोण आहे? खरात कोमल. Yes, ma'am. सिम्पल सिलिएटेड इपिथेलियम एक्सप्लेन करा. Simple ciliated epithelium, microscopically silica are the hair-like structure. मॅडम ते सिलिया आहे. हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स असतात. Hair-like सिलिया. cilia
present on the free surface of columnar epithelial cells. The cilia moves in only one direction. Simple ciliated epithelial is present in the lining of most of the respiratory passage and uterine tubes. Okay, good. Kirti Jadhav. Kirti Jadhav. Yes, ma'am. What is stratified epithelium? Yes, ma'am. Stratified epithelium explain करा in short. त्याचं description. काय explain करू? ठीक आहे, तुमचा नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, म्यूट करा. कीर्ती जाधव तुम्ही म्यूट केले तरी चालेल, तुमचा आवाज येत नाहीये. Okay. माने वृषाली. Yes, ma'am. Stratified epithelium explain करा in short. Stratified epithelium consists of 2 or more layers of cells, and various type of cells become this main function. Stratified to protect the underlying tissue from mechanical wear and tear. ओके, आणि त्याचे टाइप्स कोणते आहेत मेन? Stratified squamous epithelium and transitional epithelium. ओके, गुड. यू कॅन म्यूट. मोनिका गडदे. मॅम मी 2-3 दिवस लेक्चर अटेंड केलं नव्हतं, त्यामुळे मॅम मला माहितच नव्हतं की म्हणजे ओरल घेणार आहे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट टाइम प्रिपेअर करा. फर्स्ट तुम्हालाच विचारणार आहे मी. मोनिका हो, ma'am. गडदे. ओके. हो मॅम. मुक्ता पवार. Yes, ma'am. Stratified squamous epithelium explain करा. This is formed by number of cells of different shape. The Okay. deepest Continue. layer of cells in shape form cuboidal columnar. अजून The deepest cell continuously undergoes cell division. ओके, यू कॅन म्यूट. निकिता देवकते. Yes, ma'am. स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम चे 2 टाइप्स कोणते? मॅडम तुमचा आवाज येत नाहीये. हॅलो. येतो का मॅम? हा, बोला. टाइप्स. ओके, यू कॅन म्यूट. निर्जला पाटील. Yes, ma'am. Keratinized stratified squamous epithelium explain करा. It is the surface layer contain tough fibers protein called keratin. It is found on dry surface like skin, hair, nails. ओके, प्रोटेक्ट करतात ते. ओके, हा, गुड. यू कॅन म्यूट. ओंकार सुर्वे.
Omkar Surve, your voice is not audible. ओंकार सुर्वे, तुम्ही नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रॅटिफाइड स्क्वॅमस इपिथेलियम सांगा. ओंकार सुर्वे, तुमचा आवाज येत नाही. If there is network problem, then you can type in chat box. Chat box मध्ये answer type करा at least. ओंकार सुर्वे. पौर्णिमा साखरे. Yes, ma'am. नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रॅटिफाइड स्क्वॅमस इपिथेलियम एक्सप्लेन करा. It does not contain keratin in the surface layer and remains moist. Hence, it is found in wet surfaces like the conjunctiva of the eye, the lining of mouth, the osseous, and the vagina. Okay, you can mute. प्राजक्ता चव्हाण. Yes, ma'am. Explain transitional epithelium. सॉरी मॅम, त्या दिवशी नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे जास्त माझं त्यात म्हणजे असं हेच झालं नाही लेक्चर. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला विचारणार. येस मॅम, येस. सॉरी. ओके, इट्स ओके. प्रतीक्षा गुंड. Yes, ma'am. Explain transitional epithelium. Transitional epithelium is a type of stratified epithelium which is only present in the urinary system. Shape of cells in the surface layer range from squamous to cuboidal. It present in lining of urinary bladder and protein parts of ureters and urethra. ओके. प्रणोती पाटील. प्रणोती पाटील. Unmute yourself. Yes, ma'am. नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रॅटिफाइड स्क्वॅमस इपिथेलियम एक्सप्लेन करा. नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रॅटिफाइड स्क्वॅमस इपिथेलियम. स्टडी केलाय का? Yes, ma'am. It does not contain keratin in the surface layer and remains moist. Hence, it is found in wet surface like the conjunctiva of the eye, the lining of the mouth, the pharynx, the esophagus, and the vagina. ओके, गुड. तर बघा, इपिथेलियमचा कम्प्लीट पार्ट आता सगळ्यांनी व्यवस्थित सांगितलं आहे. गुड, तुम्ही स्टडी करताय. ओके, तर त्याच्यानंतर आपण बघा इपिथेलियल टिश्यू. याच्यामध्ये मेनली 2 टाइप होते, सिंपल इपिथेलियम आणि स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम. तर त्या सिंपल इपिथेलियम मध्ये परत 4 टाइप्स होते अजून. सिंपल स्क्वॅमस इपिथेलियम, सिंपल क्युबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार इपिथेलियम आणि लास्ट सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम. आणि त्याच्यानंतर स्ट्रॅटिफाइड इपिथेलियम. तर त्याच्यामध्ये काय होतं, मेनली 2 टाइप्स होते, स्ट्रॅटिफाइड स्क्वॅमस इपिथेलियम आणि ट्रान्झिशनल इपिथेलियम.
परत त्या स्ट्रॅटिफाईड स्क्वॅमस इपिथेलियम मध्ये अजून 2 सब टाइप होते, ते म्हणजे केराटिनाइज्ड आणि नॉन केराटिनाइज्ड. ओके, गुड. तुम्ही स्टडी केलाय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टिश्यू बघितला होता आपण, कनेक्टिव्ह टिश्यू. राणी लटके. हा मॅम. कनेक्टिव्ह टिश्यू शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करा. As compared to the epithelial tissue, cells of the connective tissues are widely separated from each other, and intercellular substances, that is matrix, is present in the larger amounts. And the extracellular matrix consists of protein fibers, and the various forms of connective tissues has variety of functions, like protects internal organs, stores energy reservoirs, that is adipose tissue. It is major transport system within the body, that is blood, and it binds together and support other body tissues. Okay, and depending on various cells, extracellular matrix connective tissues are classified into loose connective tissue, adipose tissue, dense connective tissue, cartilage, and bone. Okay, good. You can mute. Ranjit More. Yes, ma'am. Explain loose connective tissue. Loose connective tissue explain करा. Ranjit More. Yes, ma'am. Loose connective tissue explain करा. Ma'am, the fibers of loose connective tissue are loosely arranged between cell and matrix. पुढे. It consists of many types of cell like fibroblast, macrophages, mast cell, fat cell with few white blood cells. Loose connective tissue with adipose tissue form the subcutaneous layer of the skin. It is present in almost all of the body, giving elastically and tensile strength like below, and the skin between muscle, blood vessel, nervous, alimentary canal, and some gland. Okay, good. You can mute. Ranjit Singh Shinde. Yes, ma'am. Explain adipose tissue. Adipose tissue. Adipose tissue consists of fat cell called adipocytes. These are specialized for storage of Triglycerides. Triglycerides. पुढे continue. It also acts as major energy receivers which support and protects various organs. These tissues are found in the kidney, eyes between muscle fiber and below the skin. ओके, मला सांगा ऍडिपोसाइट्स मध्ये ड्रॉपलेट्स प्रेझेंट असतात का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हॅलो, रणजित सिंह शिंदे, मी काय विचारले तुम्हाला? येस मॅम. ऍडिपोसाइट्स म्हणजेच ऍडिपोज टिश्यू मधल्या ज्या सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये लार्ज ड्रॉपलेट्स प्रेझेंट असतात का? येस मॅम. कशाचे असतात? माहितीये का कशाचे असतात? नो मॅम. ट्रायग्लिसराइड्स कशाचे असतात?
सांगा आता. Triglycerides. ओके. रुक्मिणी जाधव. Yes, ma'am. Explain dense connective tissue. As compared to loose connective tissue, dense connective tissue consists of more number of thicker and denser fibers and very few numbers of cells. Dense connective tissue are classified into two types, fibrous tissue and elastic tissue. ओके. ऋतुजा आगवणे. Yes, ma'am. Explain fibrous tissue. Okay. These tissue consist of closely packed bundles of collagen fibers with very little matrix. Fibrocytes are very few in numbers and present in a row between the bundles in fibers, and the tissue are found in forming ligaments which bind bone together as an outer protective covering for bones, as an outer protective covering of some organs like the kidneys, lymph node, and brain. Okay, good. साधना भापकर. साधना भापकर. Yes, ma'am. Explain elastic tissue. Elastic tissue. येते का? मॅम मी आता कालच जॉईन झाले. मी लेट Okay. ऍडमिशन होते. Okay. ऍडमिशन लेट झाली. ठीक आहे, ठीक आहे. You can mute. ओके. साखरे कल्याणी. Yes, ma'am. Explain elastic tissue. साखरे कल्याणी. Yes, ma'am. Explain elastic tissue. Elastic tissue explain करा. Elastic tissue consists of few cells and the matrix consists of elastic fibers secreted by fibroblast. The elastic fibers give yellowish color to the elastic tissue. Elastic tissue is strong and can recall to its original shape after beginning stages. Okay. ओके प्रेरणा लोकरे. टेल मी इलास्टिक टिश्यू त्याचं एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन सांगा फुल. Okay, ma'am. Elastic tissue consists of few cells and the matrix consists elastic fibers secreted by fibroblast. It present in organs where stretched or alternation of shape required like walls, large and blood vessels, the trachea and bronchi and lungs. The elastic fiber gives
yellowish color to elastic tissue. Okay, good. Sakshi Gunda, Yes, ma'am. explain cartilage in short. Okay, ma'am. It consists of a network of collagen fibers and elastic fibers. It is very strong, and its strength is attributed to its collagen fiber. The cells of the cartilage are called chondrocytes. Chondro, chondro means cartilage and cytes means cells. There are three types of cartilage. First one is hyaline cartilage, second one is a fibrocartilage, and third one is a elastic cartilage. Okay, good. Anurag Sasane. अनुराध ससाने. मला वाटतं तुम्ही उशिरा जॉईन झालाय. अनुराध ससाने, unmute yourself. Explain cartilage in short. ससाने. हा मॅडम. तुम्ही लेट जॉईन झाला का आज लेक्चरला? हा मॅडम, लेट जॉईन झालो. ओके, लास्ट लेक्चरला होतात ना तुम्ही प्रेझेंट? हो मॅडम, होतो. हा, मग सांगा, एक्सप्लेन कार्टिलेज. येतंय का? Cartilage is a non-vascular type of supporting connective tissue that is found through the body. नेटवर सर्च करता का तुम्ही? नाही मॅडम. मग मी नोट्स दिलेत ना? ते मॅडम ते ओपन नाही केलं मॅडम अजून. कधी करायचंय? कधी झाले तुमचं ऍडमिशन? काय म्हणता? ससाने, तुमचं ऍडमिशन कधी झालंय? सुरुवातीलाच झालंय ना? हा मॅडम. हा, मग तुम्ही नोट्स का अजून ओपन नाहीत केल्या? मॅडम ते ओपनच करता आलं नाही मॅडम, तुम्हाला सांगितलं होतं की, आणि तुम्ही पाठवतो म्हणलं होतं कोड. मी ग्रुप वरती लिंक शेअर केली होती दोन्ही क्लासरूमची. तुम्हाला कोडनी ओपन होईना, जॉईन होईना म्हणून मी लिंक शेअर केली होती. तर त्या लिंक थ्रू तुम्ही जॉईन व्हा ना. होतो मॅडम, बघतो आज. बघा, करा ते लवकर. नेक्स्ट टाइम असं नाही चालणार. नोट्स नव्हते आहे ते. ऑलरेडी पीपीटी प्लस हँड रिटन नोट्स तुम्हाला त्याच्यावर प्रोव्हाइड केलेत. एव्हरीवन. संगीता मेटकरी. Yes, ma'am. एक्सप्लेन कार्टिलेज. काय मॅम, आवाज येत नाही तुमचा. एक्सप्लेन कार्टिलेज. Consists of network of collagen fibers and elastic fibers. Fibrous cells of the cartilage are called chondrocytes. Cartilage are two types: hyaline cartilage and fibrocartilage. Okay, good. Sally Kopner. Yes, ma'am. What are the types of cartilage? There are three types of cartilage: fibrocartilage, elastic cartilage, and hyaline cartilage.
Okay. Explain hyaline cartilage. Hyaline cartilage appears body as a bluish white, shiny. Hyaline cartilage provide support flexibility. Chondrocyte present in a small group, and it reduce friction and absorb the shock at the joint during movement. Okay, good. You can mute. Shamal Puri Gosavi. Yes, ma'am. तुमचं अगोदर झालं ना ऍडमिशन? नवीन नाहीत ना तुम्ही? हो अगोदर झालंय पण मी हा चॅप्टर केलाय निम्म्यातून पुढा. Okay. Explain fibrocartilage. The fibrocartilage chondrocytes are scattered between bundles of collagen fibers within extracellular matrix. It is touch and slightly flexible tissue found in the pouch, the pads between the bodies of vertebrae called intervertebral discs on the rim of bony vessels of the hip and shoulder joints as ligaments joining bones. Okay, good. You can mute. Shraddha Mane. Yes, ma'am. Explain elastic cartilage. The chondrocytes of elastic cartilage are present in between the spaces of a thread-like network of elastic fibers within the extracellular matrix. Elastic cartilage provides strength and elasticity and maintains the shape of certain structures such as external ear and epiglottis. Okay, you can mute. Good. Shweta Latke. Yes, ma'am. Elastic cartilages explain करा. The chondrocytes of elastic cartilage are present in between the space of thread-like network of elastic fiber within the extracellular matrix. Elastic cartilage provides strength and elasticity and maintains the shape of certain structures such as external ear and epiglottis. Okay, good. Snehal Patil. Snehal Patil, explain bone in short. Bone is one of the hardest connective tissue in the body. Bones store calcium and phosphorus. A red bone marrow of the bone produces blood cells. Yellow bone marrow is the storage site of triglycerides. Okay. त्याचे टाइप्स कोणते बोन्सचे? कॉम्पॅक्ट बोन आणि स्पॉन्जी बोन. Okay. You can mute. Good. Sujay Nandini Raut. Yes, ma'am. Explain compact bone. The compact bone is made up of कशापासून बनलेलं असतं ते? हॅवर्सियन सिस्टीम पासून. central blood. त्या हॅवर्सियन सिस्टीमचे किती पार्ट्स असतात? 4. 1 by 1 एक्सप्लेन करा. As for part, a central canal. फर्स्ट झाला सेंट्रल कॅनल. पुढे Between the limbs there are small spaces called bone cell called सांगा काय झालं? further through a series of tiny मॅडम स्टडी करा. तुम्ही स्टडी करत नाही. केलाय का स्टडी?
Yes, ma'am. मग सांगा ना कॉम्पॅक्ट बोन व्यवस्थित एक्सप्लेन करा. Root of to reach austerity and for ways to live. येतंय का? तुम्ही स्टडी केला नाही नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला विचारणार आहे. Yes. ओके यू कॅन म्यूट. सुप्रिया बंडगर. Yes, ma'am. एक्सप्लेन कॉम्पॅक्ट बोन. Compact bone made up an harvesting systems, and each harvesting system is four types. First, central canal contain blood vessels and nerve. Second, lamellars. Third, Lucanis, and fourth, canaliculi. Hello? Hello? Wait for 1 minute. Madam will continue. Okay. Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. सुतार नंदिनी. Yes, ma'am. एक्सप्लेन कॉम्पॅक्ट बोन. तुम्ही पण तेच सांगा. सुतार नंदिनी. आवाज येत नाहीये तुमचा. सुतार नंदिनी एक्सप्लेन कॉम्पॅक्ट बोन. मॅडम आवाज येत नाहीये तुमचा. हॅलो. बाकीच्यांना येतो का आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुतार नंदिनी कॉम्पॅक्ट बोन एक्सप्लेन करा. Hello, ma'am. Hello, ma'am. तुमचा येतो मला आवाज. The compact bone is made up of a Haversian system. त्याचे 4 parts आहेत. A central canal contains blood vessels and nerves. Second, the concentric rings of extracellular matrix surrounded the central Haversian canal called the lamellars. It consists of mineral salt like calcium and phosphate. Hello. हा बोला. हाँ, नेक्स्ट दोनच केलेत मॅम. ओके. तनिष्का अटकारे. Yes, ma'am. पुढचे 2 पॉइंट सांगा कॉम्पॅक्ट बोनचे. नंतर फुल एक्सप्लेन. बरं ठीक आहे. हा करा कंटिन्यू. Between the lamina there are small spaces called lacunae that contains mature bone cells called osteocytes. Laminae communicate with each other through a series of tiny canals called canaliculi. They provide a route of nutrients to reach oocytes and for waste to live oocytes. ओके गुड. वैष्णवी चौगुले. Yes, ma'am. एक्सप्लेन स्पॉन्जी बोन. Spongy bones consist of lamella arranged in irregular lattice of thin columns called trabecules.
Red bone marrow is present in cancellous bone. Okay. You can mute. Yashasri Yadav. Yes, ma'am. Explain muscular tissue and their types in short. Okay, ma'am. Muscular tissue consists of a elongated cell called muscle fibers. It produces body movements, maintains posture and gesture heat depending on its structure, function, and location. Muscular tissue is classified into three types: straight muscles, non-straighted muscles, and cardiac muscles. Okay. मॅम ते पण एक्सप्लेन करायचे का टाइप शॉर्ट मध्ये? येस, करू शकता तुम्ही एक्सप्लेन. फर्स्ट करा स्ट्रॅटेड किंवा स्केलेटल मसल्सचं नाव आहे ते स्ट्रॅटेड मसल्स एक्सप्लेन करा. Okay. It is known as skeletal muscle because it is usually attached to the bones of the skeleton. When observed under microscope, it shows striations, that is alternate light and dark bands in the fibers. These muscles is considered voluntary because it works under the control of will. A single muscle fiber is up to 30 to 40 centimeter in length. The skeletal muscle fibers are roughly cylindrical in shape and consist of a many nuclei present at the periphery. इतकंच येतात मॅडम पॉइंट मला. ओके, गुड. यू कॅन म्यूट. नेक्स्ट पॉइंट कोण एक्सप्लेन करताय? नॉन स्ट्रॅटेड मसल्स कोण एक्सप्लेन करताय? मॅम करू? ओके, करा. एक मिनिट. काय मॅम? Non-striated muscles. Smooth muscles in also called non-striated because it does not have striations. It is not under the control of will, hence it is called involuntary muscles. When seen under microscope, the wheels are seen to be spindle shaped with only one central nucleus. The fiber is small, thicket in the middle and tapering to both. Smooth muscles has two intrinsic ability to contract and relax. आणि ते कुठे प्रेझेंट असतात? It is found the walls of hollow structure such blood vessel, lungs, the stomach, intestines, gall, bladder, and urinary bladder. कार्डियक मसल्स कोण एक्सप्लेन करताय? मॅम करू? करा. It is present only in the like skeletal muscle is consist of the striations. Cardiac muscle fibers are branched with only one central located nucleus. The ends of the cells and their branches with only one centrally located nucleus. The ends of the cell and their branches are very closely connected with each other. Intercalated disc can be seen as the thicker and darker lines on muscles. ओके, अजून कोण इंटरेस्टेड आहे कार्डियक मसल्स एक्सप्लेन करायला? मॅम मी करू? ओके, करा. The muscles which are present in heart vessel. सर तुमचं नेटवर्क कमी आहे. It is called आदित्य देशमुख.
The muscles तुमचा which आवाज is येत नाही व्यवस्थित. yes ma'am. The तुमचा muscles आवाज- which is present in the wall heart vessels, it is called cardiac muscles. ओके नेक्स्ट. त्याच्यामध्ये स्टेशन्स असतात का? आदित्य देशमुख, Yes ma'am. तुम्ही फक्त स्टार्टिंग सांगितलं कार्डियक मसल्सचा एकच पॉइंट सांगितला, तुमचा आवाज येत नव्हता. Yes ma'am, इथं प्रॉब्लेम आहे. ओके अजून कोण एक्सप्लेन करतंय? कार्डियक मसल्स. मी करू मॅम? येस. यशस्वी यादव, you can explain. यशस्वी यादव. मॅम मी करू का? कोण? करा. It is present only the heart walls like skeletal muscle. It consists of striation. It is the fibers are branched with only on centrally located nucleus. The ends of the cells they are branch with the only one centrally located nucleus. The ends of the cells and their branches are in very close contact with each other called intercalated disc. ओके गुड. असाच स्टडी करा. आपलं टिश्यूज बघा 3 झाले. नर्वस टिश्यू हा राहिलेला आहे, तर तो आता टाइम आउट झालाय, त्याच्यामुळे नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके वी विल हिअर स्टॉप. यू कॅन लीव.